నా పేరు పవన్. నేను హెచ్ఎండిఏలో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్గా పనిచేస్తున్నానండి. ఐమ్ శృతి. యువేరా హైట్స్లో ఒక ఫ్లాట్ తీసుకున్నాము. వీఆర్ సర్చింగ్ ఫర్ ఇంటీరియర్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఇమీడియట్గా మేము ఫ్లాట్ తీసుకోగానే ఇంటీరియర్స్ గురించి సెర్చ్ చేస్తూ వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసినాము. వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఆప్షన్ వాజ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్ సింప్లిఫై హోమ్స్ జగదీష్. స్టిల్ ఈవెన్ దో మై ఫ్రెండ్ ఈస్ దేర్, ఐ హ్యావ్ సర్చ్డ్ వేరియస్ ఆప్షన్స్, బట్ కంపారిటివ్లీ నా ఫ్రెండ్ ఇచ్చే ఆప్షన్స్ అండ్ డిజైన్స్ నాకు మోస్ట్ బెటర్ అనిపించాయి, ఈవెన్ ద కాస్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ డిజైనింగ్ అండ్ దే హ్యావ్ గివెన్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. యాక్చువల్గా 3Dలో చూపించారు. దట్ వాస్ వెరీ నైస్ అండ్ మాకు ఎగ్జాక్ట్గా రావాలని చెప్పాము. What was promised in the renders was executed at the site. We are very happy with the work. The outcome was excellent actually. Coming to Pooja అండ్ ఆ డిజైన్స్ అయితే మేము చాలా వెతికాము. వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రతి డిజైన్ చూసి 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 వాళ్ళ పేషెంట్స్కి మా పేషెంట్స్కి వెతికి ఓకే ఇది ఓకే అని ఫైనల్గా ఓకే చెప్తే ద అవుట్పుట్ వాజ్ ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఇంకా బాగుంది. చూస్తే అబ్బా అంతా బాగుంది సీరియస్గా. అండ్ మా పాప బెడ్రూమ్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఎక్కువ ఉంది చెప్పాలంటే. ఆర్టిస్టిక్ పెయింట్ విత్ తనకి బన్నీ అంటే చాలా ఇష్టం అండ్ ఆ పెయింట్ ఎగ్జాక్ట్గా వచ్చింది. అమ్మ నాకు బెడ్రూమ్ చాలా నచ్చింది అని వచ్చి చెప్పింది. నాకు అంత నచ్చింది తనకి, మాకు కానీ ఎవ్రీథింగ్. మేము ఎక్కడెక్కడ ఏం చేయాలి అనేది మేము చాలా కన్ఫ్యూజన్లో ఉండే. ఈవెన్ విత్ కర్టెన్స్ కానీ లైక్ ఆర్టిఫాక్ట్స్, కార్పెట్స్, లైటింగ్ ఎస్పెషల్లీ ఎట్లా అని ఆలోచిస్తుంటే దే ఆర్ లైక్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. ప్రతి దానికి దే కేమ్ విత్ అస్. ప్రతి ఒక్క ఐటమ్, ప్రతి ఒక్క ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ దగ్గరుండి మాతో సెలెక్ట్ చేయించారు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ షాప్కి దే హ్యావ్ అకంపెనీడ్ అస్. ప్రతి ఒక్క సెలెక్షన్లో ఈవెన్ టైల్స్ కానీ మెటీరియల్ కానీ అన్నీ సెలెక్షన్ అయినాకనే వాళ్ళు ప్రొక్యూర్ చేశారు. అప్రూవల్ అన్నీ తీసుకొని మాకు నచ్చినది పెట్టాలనే జీల్తో వర్క్ చేశారు వాళ్ళు. అండ్ నేను కిచెన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. టైల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్, వచ్చిన అవుట్పుట్ డిఫరెంట్ అనుకున్నాం కానీ వెరీ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద కిచెన్. సో నాకు నచ్చిన వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ద లివింగ్ రూమ్, వేర్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ బీన్ డిజైన్డ్ టు ద పర్ఫెక్షన్. అంటే ఇంట్లోకి ఎంటర్ కాగానే మంచి ఫీల్ అండ్ ఎస్థెటిక్స్ అండ్ అవన్నీ నాకు చాలా నచ్చినాయి ఈ డిజైన్లో. థ్యాంక్ యూ సింప్లిఫై హోమ్స్.